Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza hadi 12. Somo la pili, waraka wa Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 11. Tuombe. Nena nasi sisi watu wako, tunakuhitaji. Wewe ni mwema kwetu kila siku. Hata sasa tunapotimiza miaka 65, wewe ndiye umekuwa Mungu wetu. Asante kwa waliotutangulia wakafanya kazi hiyo, na sisi umetupa nafasi kuiendeleza. Tulishe kwa neno lako ambalo ni kama upanga ulionolewa pande mbili, upanga wenye makali. Utufikie, tubadilike, tuwe wema. Tuomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Tunapokuwa na maadhimisho kama haya, kuna kuna kukumbuka, na historia imesomwa na imeandikwa vizuri, namna askari walivyoanza, na ikaelezwa vizuri wazee wa kwanza, wachungaji wa kwanza, namna eneo hili lilivyo hama kutoka hapa kwenda pale mpaka mwishowe tukapata uwanja huu kupitia kwa Bwana Chief. Kwa hivyo kuna kukumbuka. Tunapokumbuka, la muhimu zaidi pia ni kuchunga na kutunza yale ambayo tunayasherehekea. Kiwanja kama hiki na mali ingine yote, kanisa hilo la zamani, kutunza, kuhifadhi, kuchunga. Tumekuwa kizazi ambacho hakijui kuchunga. Ndio mwaona mazingira yanachafuka, kwa sababu tunataka kuangusha miti, tunataka kuharibu mazingira. I am glad we have the ambassador here. Thank you, ambassador, kwa kuwa katikati yetu. We need to take care of what heritage we have got, like you are taking care of whatever remains of the 65 years. Then the third thing tunapaswa kuongezea, baada ya kukumbuka, baada ya kuchunga na kutunza, tunapaswa kuongezea. That journey can never be complete without those three: remembrance, preservation, addition. Hiyo ndio safari ambayo inapaswa kuwa hapa Embakasi. Lazima mkumbuke, na mkumbuke kwa njia nzuri. Lazima pia mtunze, lazima pia muongezee, na ndio tukachanga hera ambazo zitatumika katika kuongezea. Na hayo yamo katika yale tuliyosoma, sababu tumesikia Daudi alipata nchi ambayo kidogo ilikuwa kiasi fulani. He did not forfeit or forego the past. That is why he did not, hakusahau kulikuwa na mfalme aliyeitwa Saulu. Ingawa Saulu hakuwa ametimiza mambo makubwa, lakini David took care of the heritage that he found. You remember, hata kuna wakati alisema kunaye aliyebakia katika nyumba ya Saulu ni muheshimu. There was a time he asked that, could there be anyone who remains in the house of King Saul so that I can honor him? Na ikawa ilipotafutwa kwa Google ya wakati huo, kwa nyumba ya Saul kulikuwa kumebakia mtu mmoja ambaye alikuwa mlemavu, si ndio? Mwenye jina gumu sana, Mephibosheth. Unasikia hiyo jina? Tongue twister. Huyo ndiye tu alikuwa amebakia kwa nyumba hiyo, Mephibosheth. Na alikuwa mlemavu miguu miwili. Lakini Daudi akasema kwa sababu ya kumbukumbu, Mephibosheth atafutwe, asakwe, aletwe. Na Mephibosheth akaletwa mbele ya mfalme, akauliza mfalme, mimi mbwa mfu, that's what he called himself, what do you want with me, I who is a dead dog? Hivyo ndivyo Mephibosheth alivyojiita. Unataka nini kwangu mimi mbwa mfu, mzoga?
But David told him, because of the memories, because of what was past, I want to bring you to the high table. Bwana asifiwe. Sema high table. Na usiseme upelekwe leo. Kama kuna high table hapa, usiseme lazima uletwe. Lazima ualikwe. Mefiboshethi akapelekwa kwa high table, akawa anakula na kunywa hapo. Sababu ya kumbukumbu. Therefore, memories are important. Our history is important. We can't just light it off. This is a great king, a king who achieved more than his predecessor. Ndio anaitwa kwa kizungu mingi. Yule alimtangulia ndiye predecessor. Naye anafuata ndiye predecessor na so good. Naona kizungu bado ni mzuri. Sasa ona haya mambo ambayo tumeyasoma hapa katika mambo ya nyakati. Daudi alitimiza mambo makubwa sana. Tumeambiwa vile alivyo wazima wa Filisti. Tumeambiwa hivyo, tumesoma. Kama ulikuwa unasoma vizuri na kama hukusoma vizuri usome tena. Hiyo First Chronicles chapter 18. Usikie vile Daudi alivyo wazima wa Filisti. King Saul had not managed to extinguish the Philistines. They remained a thorn in the flesh of the Israelites. In fact, King Saul died fighting the Philistines. Wakiwatorokea ndiye alikufa. Alipoona wanamkaribia akasema auawe asipate aibu ya kutekwa na wao. So King Saul left the challenge of the Philistines very intact. Lakini Daudi alipokuja, he still remembered the good things that may have been done. They may not have been many, but the ones that had been done by King Saul. And that's why he asked for Mephibosheth. And that's why he even killed, he who killed King Saul. Sio story mnaijua? Wakati yule mtu aliyemuua Saul, na Saul ndiye alirequest. Saul requested that soldier to kill him. Because he saw the enemies were coming, na hakuwa anataka kutekwa na hao maadui, akaambia huyo uniue. Huyu mtu alipomuua akapeleka habari kwa Daudi, akadhania anamwambia jambo nzuri sana. Ati kwa sababu amemuondolea adui. But David was not very happy about it. So this man was also executed. Why? Because the contribution of King Saul, no matter small, was God's. Na ndio ningetaka kuhimiza hata viongozi wetu wa Kenya hii. Yaliyopita si ndwele. Aliyekuwa rais alikuwa na wakati wake. Kama alipata mafanikio, Mungu anajua. Wakati wake uliisha. Tuache sana kuzungumzia aliyekuwa, ambayo hakufanya, ambayo aliyasababisha. Wakati wake umeisha. Wakati ulioko ni wa wale sasa ambao wako madarakani. Na vile vile hata sisi tunaotumika, kutakuwa na mwenyekiti mpya, kutakuwa na session clerk mpya, kutakuwa na mchungaji mpya. Nimesikia Kareli akisema alikuwa mchungaji hapa, akaondoka Januari 10, pakaingia mchungaji Daktari Vuli. Yaliyopita ya Kareli yalifaa wakati ulikuwa huo. Ya Vuli sasa ndio haya. Hata mimi, I'm not inventing the wheel. I took over from moderator Mwapa. I don't have to spend my time talking about what he did, because that was his time ambaye alibarikiwa na Mungu na akayafanya na akatekeleza. Na mimi kutoka hapo na mimi niendeleze. Bwana sifiwe. Hivyo ndivyo tumemwona Daudi hapa. David found Israel a very defeated nation, but he does not care about what happened or did not happen. He takes over and celebrates his predecessor. And what follows is that he achieved so much. Na nyinyi wanaebakasi mnapoangalia nyuma, wacheni kusema hao wazee waliokuwa hapa wanaonekana hakuna kazi walifanya. Hii kauaja dogo saisi ya kiberiti ndio waliona wanunue, na wakati huo viwanja vilikuwa vingi hapa. Kwa nini hawakuvuka pande ile nyingine? Wazee bure kabisa hao. Ni pesa walikula ya kanisa au walikuwa wanakula muhodhi.
ukiona hii kawaja hapa, tunajifinya hapa, wangenunua hiyo na hiyo na hiyo. Nyinyi mlioka hapa, profesa, sasa nunueni hiyo. Wachaneni na wazee, wengine wamelala, wacha walale vizuri. This is what David did, because we have read here that he defeated the Philistines and he even took over their city. Si ndivyo tumesema? Hapo ndivyo tumesoma. Kama hukusikia wewe ambaye wakati huo ulikuwa umelala, sababu tunajua watu wengine wakija kanisani wanalala, wanasema ni kwa baba yao, na wakienda lodging wanalipishwa na kanisa hawalipishwi. Kwa hivyo wameamua watakuwa akilala kanisani, sababu lodging wanalipishwa, kanisa hawalipishwi, na tena ni kwa baba yao. Usiwaamshe, wamelala kwa baba yao. Kwa hivyo katika Mambo ya Nyakati tulisoma kwamba what did David do? David defeated the Philistines and subdued them, and he took Gath and its surrounding villages. Gath, G-A-T-H, Gath. Na kule mchungaji Gideon anatoka kuna jina kama hiyo. Si kuna Gath? Munaongeza hivi pale mwisho. Gathu. Gath. Huko unahudumu kuna mahali panaitwa Gathu. Ndio hii. Gath. Iko hapa. Ni neno ya maandiko. Sasa Gath, ukisoma katika Biblia, ndio mahali ambapo yule shujaa mkubwa wa Wafilisti alikuwa anaitwa Goliath. Alikuwa ametoka wapi? Gath. Sasa Daudi alipokuwa mfalme, hata hiyo Gath, wacha kuua Daudi peke, wacha kuua Goliath peke yake, aliteka mpaka Gathu, akaileta upande wao. Hiyo ni achievement, sio achievement? Ni achievement. Nyinyi wa hapa tunataka mpate Gath. Kama kuna Gath, muipate. David also defeated the Moabites. Wa Moabi mnawajua, ili ufike kwao ilibidi uvuke mto wa Jordan. Walikuwa ng'ambo ile ingine. You had to, from Israel, you had to go down the escarpment, again go up the escarpment to defeat the Moabites. Na Daudi aliwashinda wa Moabi. So Emakasi people look for the Moabites and defeat them. And moreover, David defeated another man who has a long name, Hadadezel, king of Zoba. Huyo pia alishindwa. Na nasema hivi, kama ni kusherehekea, ni kuamua kwenda mbele. Daudi amesherehekea yaliyopita ya mfalme aliyepita, lakini huyo mfalme hakuwa ametimiza makubwa. Akaamua mahali huyu mfalme hakuwa amefika, na mimi nitafika. Kama na nyinyi mwatasherehekea, tukishukuru kwa wale waliotenda kidogo, waliokuwa wanahamisha kanisa. Si ndivyo? Nimesikia story hapa, si walikuwa Wakristo wa kuhamahama, mara ibada hapa, mara ibada pale, mara huku, mara kule. Ukisherehekea hayo, huna haja ya kusema hawakufanya, ni vile hukuwepo. Unajua kuna mchezaji hodari kama yule asiye uwanjani. Wakati tunashabikia wachezaji tukiwa nje, wakati mwingine tunakasirika sana. Tunaona bao la wazi ambalo huyu mzembe angefunga. Amepewa mpira, goli liko wazi, goalkeeper ameenda pande hii, yeye ndiye ako na mpira. Hili ni bao la wazi. Ni ule mpira unaitwa mpira wa kutap. Ni kutap tu. Jamaa badala ya kufunga anaweka juu ya mlingoti. Tunapiga kelele, tunasema na madharau gani huyu? Huyu mtu achinjwe, huyu mtu atolewe. Ni kwa sababu hukuwa uwanjani. Eo igwele hokaga.
upewe huyo mpira, wacha wewe hujaliweka mbele, urudishe nyuma, kwa sababu hukuwa kwa mchezo. Na hata hizi kwaya zetu wakati mwingine wanaimba, tunashindwa huu ni uimbaji gani? Sasa hiyo ni uimbaji wa aina gani? Makelele tu. Ningekuwa hapo, ni vile hukuwa hapo. Wakiona wanaimba vibaya, ingia kwa kwaya. Jiunge na kwaya uone vile itakuwa. Kama unaona hii praise imezebea, na sitaki mzebee, mumeimba vizuri leo, msizebee. Au mnaimba hivyo moderator akija, sitaki mzebee. Lakini ukiona wanazebea, jiunge na wao. Hawa wazee wa kanisa unaona hapa wanafanya kazi ngumu sana ya kualisha nyinyi, na vile mlio wagumu kulishwa. Wewe unawaona hapa unawacheka, na mchunge nyinyi wazee. Muangalia watu vizuri. Wakati mwingine wananiambia hamuwachungi vizuri. Wananipigia simu na waniandikia message, wananiambia wazee wamekuwa kisirani sana. Lakini nyinyi ni vile hamuko wazee. Mjue vile iko gumu kuwa mzee, hujaajiriwa na kanisa na unatakikana umepewa benchmarks. Unaambiwa lazima utimize benchmarks. Na hujaajiriwa, uko na biashara yako, uko na mwajiri wako, lakini unahitajika. Kwa hivyo watu wa Mungu, tusherehekee yale ambayo hatuwezi kuyarekebisha. That is what King Saul did. King David did. He realized he could never change what King Saul had done or not done. From that point, he took over. Na akajifunga. And even today, the people of Israel remember they had a great king. They'll never remember King Saul, but they remember King David. Even today, when you go to Israel, to the Wailing Wall, they cry, oh God, give us another king like King David. That is their prayer. Ukienda Wailing Wall, hata wanaandika barua wanaweka kwa mianya ya mawe. Ati Mungu tujalie mfalme mwingine kama Daudi. Remember, even when Jesus came, one of his biggest titles was son of David. Bwana asifiwe. Ingawa huyu David alipokuwa jukwani, when it was the time, he never took fault with the past. He celebrated the past, but used the opportunity to make the future better. Na hiyo ndio tumesoma pia katika somo la pili, tukiambiwa na huyu mtumishi wa Mungu anayeitwa Petro. Petro ambaye twajua alipokuwa kazini hakufanya vizuri sana. Mnamkumbuka Peter? Mnakumbuka ile aibu alifanya? Ile siku Yesu amewapeleka out. Amewapeleka kwa mountain of transfiguration. Mnakumbuka? Wakapelekwa hapo out, mahali pazuri sana. Wakaonyeshwa mambo mazuri sana. Wakaona Musa, wakaona Elia, na Yesu pia amebadilika. Hiyo ni out nzuri sana. Peter alianza kuropoka. Ati hapa ni mahali sasa pa kufanya investment. Hapa ni kujenga siasa dogo. Sasa ni mahali pa kujenga sijui nyumba moja iwe inaitwa Moses Plaza, na ingine inaitwa Elijah Complex, na ingine inaitwa Jesus Business Center. Kabla hajamaliza kuongea, he was interrupted from heaven. That's what the Bible tells us. As he spoke, because he was speaking nonsense, he was interrupted. A voice spoke from heaven interrupting him, telling him to focus on Jesus. Moses was past, Elijah was past, they were brought in transfiguration for a reason. Wacha kuropokwa. Focus on Jesus. Huyo ndiye mko naye sahi. Bwana asifiwe. This is my son. Love him and follow him and obey him. Kisha akapelekwa out ingine, Gethsemane. Waende wakaombe. Aliomba Peter. Aliomba usingizi, kulala, sleeping on the job. Akalala. Mara 3 wanaulizwa na Yesu, obeni. Hakuomba. Matokeo tunayaona walipoenda kwa kesi. Matokeo ya kutoomba tunayaona wakienda kwa kesi. Sababu
haikubidi mwanamume, ilibidi msichana saisi ya ambassador. Alipomtisha tu kumwambia wewe mlikuwa na Yesu, akaanza kumkana Yesu. Akaambiwa mara ya pili, msichana sio mwanaume, hana buduki, anakana. Mara ngapi? 3. Huyu Petro ambaye ana kasoro nyingi, baadaye alijijua, na anasema kile amejua mtu aongezee mambo mazuri. Ndio tukasoma tukaambiwa katika somo la pili that add the following into your ministry. 2 Peter chapter 1. Yes. 2 Peter chapter 1 verse 5. For this very reason, make effort to add, not subtract, to add to your faith goodness, to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. Kuongezea, kuweka zaidi yale mazuri, yale mumepata at 65, you make better. Sio looking back kuuliza kwa nini hawakufanya, bona walifanya hayo hayana maana sana. Sasa tumepewa nafasi ya kuongezea mazuri katika congregation yetu ya Embakasi na parokia ya Embakasi. That is the message for you this day. That though the bank brought forward is not necessarily rich, though the bank brought forward is not necessarily rich, it is not an excuse for you not to improve. Hata kama yale ambayo tumeyapata si mengi na makubwa, haituzuii kuwa bora, kuboresha yale ambayo tumekabidhiwa. Tumemuona Daudi akiboresha aliyokabidhiwa. Tumeona Petro akituhimiza kuboresha tuliyokabidhiwa na kuyafanya bora. Nyinyi waenda bakazi pia mna jukumu la kuboresha mlioyapata. Popote ambapo unasimamia kazini au pahali pengine, una jukumu la kuboresha yale ambayo Mungu amekupatia, Mungu amekuongezea. Hata katika ndoa zetu, wale ambao mmekuwa na harusi siku ya leo, hata kama yaliyopita yamekuwa magumu, muna jukumu la kuongezea na kuboresha yale ambayo hamkuyapata. You need also to add more and quality into your salvation. Ile wokovu ya mwaka jana haijatimia. Ile uokovu yako ya mwaka jana, jiulize unaweza kuongezea namna gani. I know we are always happy to talk about the year in the past when we got saved. But even as we celebrate the past, because we have agreed we'll celebrate the past, but we are going to add to what past we have inherited, what we have been bequeathed. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Wakristo tuna jukumu mikononi mwetu ya kuongezea bora. Wale ambao hamjajua Yesu, there is something you need to add to your life. Tuwajua wengine mmepata mambo makubwa ya dunia hii, labda ndio anakuzuia kumjua Yesu na kumkiri. Kwa sababu umepata hili, umepata lile, unashindwa, waliookoka wamenishinda kwa nini? Mungu anakuambia, kwa hiyo utajiri wako na mashamba yako na magari yako, ongezea uwepo wa Yesu. Ongezea wokovu. Ongezea uhusiano mwema na Mungu. Ongezea uhusiano mwema na majirani. We need to keep on adding, not the wrong things, but the right things. Because we can also be good at adding the wrong things. We are not talking about that. Daudi hakufanya ufalme wa Israeli kuwa kidogo ya alivyoupata. That is not what is recorded. The only man who did that was a man called Rehoboam. Rehoboam found a united monarchy, 12 tribes.
Badala alipokuwa a few days into his kingship, he had lost 10 tribes. Out of his careless utterances and bad policies, he had found the nation united, a monarchy of 12 tribes, but by the time he had spoken to the people, referendum ilipofanywa, aliachwa na makabila mawili, yale 10 yakaenda upande mwingine. That is not what we are being told to do. The balance brought forward may not be rich, but it can be improved. Through prayer, through faith, through focus on God. Bwana asifiwe. Munaweza watu wa Embakasi. Munaweza hata nyinyi mliotembea. Munaweza to make it better. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit.